of demand. Demand is essential for the creation, survival and profitability of a firm. It is the very essential part of the firm. Demand in economy is the desire to possess something and the willingness and ability to pay a certain price in the order to possess it. Harvey. In the words of Harvey, what is demand? Demand in economy is the desire to possess something and the willingness and the ability to pay a certain price in the order to possess it. That is called a demand. So what is demand in the word of Harvey? First one, desire. Second one, willingness and ability to pay. First we decide, then our willingness and ability to pay. The three combination is combined called demand in economics. Demand in economics means desire backed up by enough money to pay for the good demanded. வெறும் ஆசைப்பட்டா மட்டும் பத்தாது. Mere demand does not consider demand in economics. The willingness and the ability to pay. The ability to pay plus willingness and desire. It is combinedly called a demand in economics. Demand in economics means a desire backed up by enough money to pay for the good demanded. வாங்குற அளவுக்கு பணம் இருந்துட்டு ஆசைப்பட்டாதான் that is called demand. பணமே இல்லாமல் நான் ஏரோப்ளேன் வாங்குறேன், ட்ரெயின் வாங்குறேன்னு ஆசைப்பட்டா that is not called demand in economics. Next, characteristics of demand. டிமாண்டோட கேரக்டர்ஸ் எது கூட எல்லாம் வந்து மேட்ச் ஆகும் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரைஸ். டிமாண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் ரிலேட்டட் டு ப்ரைஸ். டிமாண்ட் க்ளோஸ் ரிலேட்டட் டு ப்ரைஸ். த சேஞ்ச் இன் ப்ரைஸ் லெவல் இஸ் மெயின்லி அஃபெக்டட் த சேஞ்ச் இன் டிமாண்ட். டைம். டிமாண்ட் ஆல்வேஸ் மீன்ஸ் டிமாண்ட் பர் யூனிட் ஆஃப் த டைம், பர் டே, பர் வீக், பர் மந்த் ஆர் பர் இயர். பர் இயருக்கு நமக்கு எவ்வளோ வேணும், என்ன வாங்கணும், பர் மந்த்துக்கு என்ன வாங்கணும், பர் டே டு டே என்ன வாங்கணும். ஸோ டைம் இஸ் ஆல்சோ டிசைடட் த டிமாண்ட் லெவல். தென் மார்க்கெட். டிமாண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் ரிலேட்டட் டு த மார்க்கெட், பையர்ஸ் அண்ட் செல்லர்ஸ். இவங்க கூட வந்து டிமாண்ட் ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலேட்டடாக தான் இருக்கும். அமௌண்ட். டிமாண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்பெசிஃபைடு குவான்டிட்டி வித் த கன்சூமர் இஸ் வில்லிங் டு பர்ச்சேசஸ். என்ன அமௌண்ட்டு கொடுக்கறதுக்கு நம்ம டிசைட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது வந்து மெயின் கேரக்டர் ஃபார் த டிமாண்ட். So next we go to the demand function. Demand dependent upon the price. Demand depends upon price only. This means demand for a commodity is a function of price. Demand function mathematically is denoted as D is equal to function of P, where D means demand, F means function, P is price. So D is the dependent variable. D, demand dependent to price. Price is the independent variable. F is the functional relationship. So D is closely related to change in price. Price increase ஆச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், டிமாண்ட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிடும். ப்ரைஸ் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டிமாண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். ஸோ இட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் டிமாண்ட் அண்ட் ப்ரைஸ். Mathematically we denoted D is equal to function of P. Then we go to law of demand. The law of demand was first stated by Augustine Cournot in 1838. Later it was the refined and elaborated by Alfred Marshall. Definition. The law of demand says the quantity demand increases with a fall in price. The quantity demand increases with a fall in price. The price is decreases, it is lead to increase in the level of demand. Otherwise that diminishes with the rise in price. The quantity demand diminishes with the rise in price. Suppose the price will be increased, it is lead to the decrease in level of demand. So it is the relationship between demand and price. It is the opposite relation. Price is increased, it is lead to decrease the demand. So the relationship is inverse relation, opposite relation or negative relation. The law of demand states that people will buy more at lower price. The law of demand states, Samuelson, in the words of Samuelson,
The law of demand states the people will buy more at the lower price. விலை கம்மியாக இருக்கும்போது நம்ம நிறைய வாங்குவோம். And buy less at the higher price. ஹையர் ப்ரைஸாக இருக்கும்போது கம்மியாக தான் வாங்குவோம். அதர் திங்ஸ் ரிமைனிங் த சேம். மற்றதெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கும்போது the price increases lead to decrease the level of demand. Next one, assumptions or conditions of the law of demand. இந்த கண்டிஷனில் தான் இந்த law of demand வந்து நம்ம வந்து ஆப்ரேட் ஆகும். law of demand என்ன? the price increases lead to decrease the demand. the price decreases lead to increase the demand of the commodity. இது எப்போ சூட்டபிள் ஆகும் அப்படின்னம்னா ஒன்லி certain conditions பேசிஸில் தான். அந்த கண்டிஷன் எல்லாம் என்னென்னா the income of the consumer remaining constant. இன்கம் சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கணும். அப்போ தான் இந்த லா வந்து அப்ளிகபிள் ஆகும். the state habits, the taste habit and preference of the consumer remaining same. நம்மளுடைய டேஸ்ட் மாறாமல் இருக்கணும், நம்மளுடைய ப்ரிஃபரன்ஸ் மாறாமல் இருக்கணும். இந்த பிராண்டு சோப்புனா அதுதான் வாங்கணும். இப்போ நம்மளுடைய டேஸ்ட் மாறிடுச்சுன்னா அப்போ இந்த லா வந்து does not applicable. the price of other related goods should not change. இதுக்கு சேம் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய அதர் குட்ஸு சப்ஸ்டியூட் குட்ஸோட ப்ரைஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கணும். there should be no substitute for the commodity in study. the demand for the commodity must be continuous. கண்டினியூஸாக நம்ம வந்து அதை யூஸ் பண்ணணும். there should not be any change in the quality of the commodity. அந்த கமாடிட்டியோட குவாலிட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கக்கூடாது. அப்படி இருக்கும்போது தான் அந்த அதர் திங்ஸ் ரிமைனிங் சேம் அப்படிங்கும்போது தான் the law will be applicable. given this assumption the law of demand operates. only basis of the assumptions the law of demand operates. if there is change even in one of these assumptions, இதில் ஏதாவது ஒன்று மாறினா கூட the law will not operate. Next we go to the table column explanation for the demand. So next we go to demand secured. The price level is 5 rupees. So we bought the only 1 unit. Our demand level is only 1 unit. The price level decrease 5 to 4. We increase the demand level 1 to 2. The price level continuously decrease 4 to 3, 3 to 2, 2 to 1. We increase our quantity demand 2 to 3, 4, 5. So the demand secured express the price level is decreased, the demand is also increased. So it is the opposite relationship between the price and quantity demanded. So explanation of the diagram. The law of demand explain the relationship between the price and commodity and the quantity demand of it. The law states the quantity demand of the commodity expand with a fall in the price and contract with the rise in the price. It is the quite nature. Rise in the price lead to decrease the demand of the commodity. In other words, the rise in the price of the commodity is followed by the contraction demand, and fall in the price followed by the extension in demand. See in the picture, when the price goes up, the quantity demand goes down. When the price goes down, the quantity demanded goes up. So the relationship between price and quantity is inverse. So it is the inverse relation. The law of demand states there is an inverse relationship between the price and the quantity demanded of the commodity. Next we go to the picture. In the y axis we noted the price of the commodity 1, 2, 3, 4, 5. In x axis horizontal line we noted the quantity demand in units 1, 2, 3, 4, 5. The first point, the price is 5 rupees. It is very high. So our demand is 1 rupee. So the demand, it is the demand point. It one is the demand point. The price is come down 5 to 4. So the quality demand slowly increased 1 to 2. It is the demand point. The price also decreased 4 to 3, 3 to 2, 2 to 1. Slowly our demand increased 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5. We note the point. So we connect the
point of demand, we get the demand diagram, demand curve. So DD is the demand curve. It is the slope downwards. Slope downwards express the inverse relationship between this one and this one. What is this? Price. And what is this? Quantity demand. So price and quantity demand, the relationship is negative relation or inverse relation. The curves come downwards. Okay. In the diagram 2.4, x-axis represent the quantity demand and y-axis represent the price of the commodity. DD is the demand curve which has a negative slope. There is slope downwards from left to right which indicated when the price falls the demand expanded and when the price rises the demand contracts. Next, market demand for a commodity. Previously we studied this one is the individual demand curve. Now we studied the market demand curve. Market demand means the total of the individual demand is collectively called market demand. இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து இப்போ ஒரு 10 ஃபேமிலிஸ் இருக்கிறாங்க. அவங்க அங்கே இருக்கிற ஒரே கடையில் தான் வந்து வாங்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த இண்டிவிஜுவலோட டிமாண்டை நம்ம பார்க்குறது வந்து இண்டிவிஜுவல் டிமாண்ட் கவி இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது. அந்த 2 பேர் அந்த 10 பேருமே வாங்குகிற அந்த கடை அந்த ஷாப்போட டோட்டல் டிமாண்டு தான் வந்து மார்க்கெட் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த டயக்ராம் த ஃபர்ஸ்ட் இட் இஸ் த ஏஸ் டிமாண்ட் அண்ட் பிஸ் டிமாண்ட் அண்ட் சிஸ் டிமாண்ட். த கலெக்டிவ் ஆஃப் த ஏ பி சி த டிமாண்ட் இஸ் கால்டு மார்க்கெட் டிமாண்ட். The market demand curve for a commodity is derived by the addition of the quantum demanded of the commodity by all the individual conditions of the market. Individual